fijaros por unos minutos de la misericordia del profeta alayhi salatu wassalam. ¿Con quién? Con las mujeres. Con las mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que tenemos que ser misericordiosos con las mujeres. Pero antes de nada, dejadme, como ya hice en otra ocasión, y algunas personas han tenido la oportunidad de escucharlo, de un pequeño estudio social y cultural, y sobre todo religioso, acerca de un recorrido histórico por la situación de la mujer en la época, a inicios del siglo VIII, que es cuando nace el Islam del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, aunque el Islam nace con el inicio de los mundos, con Adam alayhi salam. Cuando el profeta alayhi salatu wassalam extendió el Islam que todos conocemos ahora, ¿cómo estaba la situación de la mujer en el mundo? En Europa, ¿cómo estaba la mujer en Europa? La iglesia católica que conocemos hoy en día, se debatía si la mujer tenía alma. Subhanallah. Se debatía si la mujer tenía alma. La iglesia declaró que la mujer era un ser impuro y la mujer no tenía derecho a la herencia y tampoco la mujer podía tocar la Biblia. Fijaros qué fuerte es esto. Esto era la opinión de la Iglesia Católica en el siglo VIII, cuando el Islam fue transmitido al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Este no es en ningún caso y en ningún modo ningún ataque a la Iglesia Católica. Estamos hablando de hechos históricos y hechos probados. Digo que la mujer no podía tocar la Biblia, no cuando esté en su estado de periodo, estado de menstruación, como la mujer musulmana hoy en día, sino que no podía tocar la Biblia en ningún momento de su vida, porque era declarada un ser impuro. En China y en la India, las mujeres eran quemadas vivas. Cuando morían, eran quemadas vivas, pero no cuando morían ellas. Cuando morían sus esposos, fijaros que esto es tremendo, cuando un hombre chino o indio en la zona de Asia moría, estos declaraban que la mujer no tenía derecho a la vida y era quemada viva junto al cadáver de su esposo. Esto es increíble y esos eran los derechos que tenían las mujeres. En Arabia, donde nació el profeta alayhi salatu wassalam, en Saudía, por así decirlo, existía una costumbre, el infanticidio femenino, era que cuando nacían niñas, ¿qué les hacían? Lo sabes, ¿verdad? Lo has escuchado muchas veces. ¿Qué hacían? Así es. Cuando las niñas nacían y tenía un parto una mujer y nacía una niña, las enterraban vivas. Las enterraban vivas. No podían matarlas, sino que las enterraban vivas. Y además, cuando un hombre estaba casado con una mujer y este hombre moría, venía otro miembro de la familia de ese hombre y una cosa cultural que existía con una capa grande, se la tiraba encima de la mujer y era una forma de decir: has pasado a ser mi propiedad, has pasado a ser mi propiedad. Eso era lo que ocurría en el mundo en cuanto a la mujer. ¿Y el Islam qué fue lo que trajo? ¿Qué es lo que ha traído el Islam? إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. El Islam, el profeta alayhi salatu wassalam, trajo derechos a la mujer, le ha dado unos derechos a la mujer. La mujer puede elegir con quién casarse. La mujer tiene derecho a la herencia. Abolió por completo el infanticidio femenino, no solo eso, sino que lo penó. La mujer, repito, podía casarse con quien quiera. En esa época, en cualquier parte del mundo, era una locura pensar que una mujer podía rechazar una propuesta de matrimonio de un hombre, y si tenía dinero, más todavía. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo en un hadith que está en Bukhari, hadith Sahih al-Bukhari, dijo el profeta alayhi salatu wassalam: el que tenga dos hijas o más, y las eduque y les enseñe el Islam, tendrá garantizado el Jannah. Allahu Akbar. El que tenga dos hijas o más y las eduque, las cuide y les enseñe su religión,
tendrá ganado el Jannah. Fijaros los derechos que daba el profeta sallallahu alaihi wasallam a la mujer y la misericordia que tenía con la mujer. Y el último dato, y concluimos inshallah con esto, en la última peregrinación, la única peregrinación que hizo el profeta alayhi salatu wasalam, llamado Hajjatul Wada, la peregrinación de la despedida, 100.000 personas acompañaron al profeta alayhi salatu wasalam. 100.000 personas, y se dirigió a todos ellos. ¿Sabéis? Completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. I'm always concerned for Julian's health. He's been having to go through incredible hardship for the 7 years that he was in the Ecuadorian embassy. It was a small apartment, no outdoor space. He didn't have any sunlight for 7 years. And then he was dragged to Belmarsh, and he hasn't stepped outside Belmarsh other than in the courtroom since April 2019. Belmarsh is a horrible, grim place that exists to isolate people, to crush their hope. It has, I think, 3 times the average prison suicide rate, 3 times more than the average UK prison. Julian's lost a friend in Belmarsh prison in November 2020, committed suicide. And that's because it's a terrible environment. And he has very little stimulation. He describes it as sensory deprivation. He describes prison as a meat processing factory. They just keep them alive. I'm now the 4th American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week... on the intelligence, because I'm seeing all over the news that there are warnings of a rapid collapse. I have previously said from this podium and in sworn testimony before Congress that the intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of those was an outright Taliban takeover following a rapid collapse of the Afghan security forces and the government. Another was a civil war, and a third was a negotiated settlement. However, the time frame of a rapid collapse
That was widely estimated and ranged from weeks to months and even years following our departure. There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this Army and this government in 11 days. In the service of others, in the service of America. Like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism, of the fallen this day, they're part of a great and noble company of American heroes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Taliban now has